So today we are going to discuss about amino acids and proteins. We know proteins are linear polymers built from monomeric units called amino acids. 20 amino acids are commonly found in protein. These amino acids contain a variety of functional groups like alcohol, thiol, amine, carboxylic acid, etc. സോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ പോളിമറാണ്. ആ പോളിമർ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ്. എസെൻഷ്യലി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന 20 അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പാർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 20 അമിനോ ആസിഡ്സും അതിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസും കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രോട്ടീൻസ്. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. The function of proteins depends on the content of amino acids and sequence of amino acid. So protein function is determined by the amino acid sequence. So എങ്ങനെയുള്ളതാണ് അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സീക്വൻസ്, ഏതൊക്കെ അമിനോ ആസിഡുകളാണുള്ളത്, വെദർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണോ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ, അതുകൂടാതെ സീക്വൻസ് ഏത് ഓറിയൻറ്റേഷനിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ ഫങ്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഫങ്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പ്രോട്ടീൻ ഫോൾഡ് ഇൻ ടു ഡൈവേഴ്സ് ഷേപ്സ്. സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് മേ ബി ദർ, എലിപ്സോയിഡൽ, ലോങ് സ്ട്രാൻഡ്സ് എക്സെട്ര. And all information for 3D structure is contained in the linear sequence of amino acid. അഥവാ 3-dimensional സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അവരെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ഫോളോ എ ലീനിയർ സീക്വൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ സീക്വൻസ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് പാറ്റേണൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആക്ച്വലി 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ലീനിയർ സീക്വൻസിൻ്റെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് 3-dimensional സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. So now to the structure of amino acid. An amino acid has a central carbon atom attached with his on the right is carboxylic acid, then on the right is amino group, then the R group which is the functional group, and one H group. So on the top of the carbon is H group. So when R is not H, that can be seen in glycine. Glycine നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് R എന്നതിന് പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് R ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് H ആണ്. സോ ഗ്ലൈസിൻ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സുകളെല്ലാം അസിമെട്രിക് ആണ്. അസിമെട്രിക് മീൻസ് 4 valencies of carbon occupied by 4 different molecules. So ആ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുകളാണ് അതിനേക്ക് കാർബണിൻ്റെ വാലൻസി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഗ്ലൈസിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഇല്ല. കാരണം അവിടെ R ഗ്രൂപ്പും H ആണ്, മുകളിലുള്ള എച്ചും എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ 4 വാലൻസി ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് 4 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമെട്രിക് അല്ല. ബാക്കി എല്ലാ അമിനോ ആസിഡ്സുകളും അസിമെട്രിക് ആണ്. ആസ് ദേ ഹാവ് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ആറ്റം, നോർമലി അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ 2 different isomeric forms. They are L isomeric form and D isomeric form, respectively known as L isomer and D isomer. So in this pictorial representation you can see on the left side is L isomer, on the right side is D isomer. Only L amino acids are constituents of proteins, but there are some exceptions. D forms can be seen in some compounds like actinomycin D. So a few examples are there for amino acids for proteins having
D amino acids are as their integral component, but usually and normally L amino acid favors L amino acid forms are favored in protein structure. So now we are going to look at what happens when an amino acid get ionized. What happens to the carboxylic again? What happens to amino group? So first of all, carboxylic acid is a traditional Bronsted Lowry acid, donating a proton in aqueous solution. So in aqueous solution, it will act as carboxylic acid of amino acid will act as an acid. So the pKa value for carboxylic acid is normally around 2 to 5. That is the pH at which these acids are 50% ionized. So you can see the representation of carboxylic acid when the pH is less than 2. So it will exist as such, RCOOH. When the pH is above 5, then they will get ionized and will form RCOO minus plus H plus by donating its hydrogen as proton. So ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു അമിനോ ആസിഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു അമിനോ ആസിഡ് എടുത്താൽ ആ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കാർബോക്സിലിക് എൻഡിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്, അയണൈസേഷനാണ് ഇപ്പോൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോട്ടീനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ pKa വാല്യൂവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അയണിക് ഫോമിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. So one part of amino acid is already discussed. So what happens to the next one? So amino group function as base accepting the proton. So pKa for amino group is usually around 9 to 10. So RNH3 plus below 8 RNH3 plus ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും below 8. So above 8 means RNH2 plus H plus. H plus ആയിട്ട് അത് ആ രീതിയിലാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എബവ് 9ലാണ് RNH2 കാണുക, ബിലോ 8 ആണെങ്കിൽ RNH3 പ്ലസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം. So here is a representation, very important representation regarding the pKa values and protonation status of amino acids. So before that, one point you have to remember is that even though both acids and amines are present in the same molecule, അഥവാ അമിനോ ആസിഡിനകത്ത് അമിനോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പും ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും they mostly behave as though they were separate entities. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ എങ്ങനെയാണോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമ്പോൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ് എ മോളിക്യൂൾ സെയിം ഒരു മോളിക്യൂളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അവർ ചെയ്യുക അതുതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഓരോ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. RNHCOH NH3 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്ന്. ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം 0 to 14. സോ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക. pH അറൗണ്ട് 4 അല്ലെങ്കിൽ 4 അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ആവുമ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടും COOH അവിടെ H പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാത്തയും രീതിയിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ pH കുറച്ചുകൂടെ കൂടുമ്പോൾ അവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും എന്ത് ചെയ്യും, സ്വിറ്റർ അയോണിലേക്കുള്ള ഫോമിലേക്ക് പോകും. അഥവാ pH ലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ്, ആ ഒരു കളറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ബ്ലൂ കളറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പി എച്ച് കൂടുമ്പോൾ 4ൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് will become in their will be in their ionic form. So a sweeter ion will be formed. ഒരു ഭാഗത്ത് NH3+ മറുഭാഗത്ത് COO-. ഇതിനെയാണ് ഒരു സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് പറയുക. ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് 2 ചാർജും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് പറയും. ഇനി പി എച്ച് വീണ്ടും കൂടുമ്പോൾ ഒരു 8 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 9, 10 മുതൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിൽ ബി ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റഡ്. അഥവാ 2 ഗ്രൂപ്പിനും ബോത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ലോസ് ദെയർ ഹൈഡ്രജൻ. സോ ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് NH2 ആയിട്ട് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ COOH, ആദ്യം COOH ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ COO- ആയിട്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദി കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കണം. ലോ പി എച്ച് ആണെച്ചെങ്കിൽ അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ പി എച്ച് കൂടുമ്പോൾ ഒരു അപ് ടു 8 വരെയൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ 8 അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സ്ലൈറ്റ് ഹയർ ആയിട്ട് ഒരു സ്വിറ്റർ അയോൺ ഫോം ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മുടെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അസിഡിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ H+ അയോൺസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും. ദെൻ അടുത്തതിൽ പി എച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുമ്പോൾ 2 ഗ്രൂപ്പും ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആവും. COO- ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. NH3+ ഒരു H+നെ വിട്ടുകൊടുത്ത് NH2 ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. So here you can see the pKa value of carboxylic acid and amino group of different amino acids. First one is alanine. For alanine, pKa value of carboxylic acid is 2.3 at 25 degrees Celsius, and amino group is pKa value of amino group is 9.9. So what you have to understand from this picture is that different amino acids have different pKa value for their carboxylic and amino group respectively. So pKa value is not a constant for amino acids. For different amino acids, the pKa value may vary. So here is the summary about the previous point. At low pH, that means the concentration of proton will be high. So therefore, both amino and carboxylic group will be protonated. So both will exist at their protonated form. At high pH, proton concentration is low. That means both amines and carboxylic acids are deprotonated. So NH2COO-. Both will lose their proton. At neutral pH, amines are protonated and carboxylates are deprotonated. Carboxylates deprotonatedും ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ അമൈൻസ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡും ആയിരിക്കും. സോ ഈ 3 പോയിൻറ്റും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവണം വെൻ യു വർക്ക് വിത്ത് അമിനോ ആസിഡ്. In the previous slide, we had discussed about sweeter ions. Ions bearing 2 charges were named sweeter ions by German scientists. The name still applies today, especially for amino acids at neutral pH. So neutral pHിലാണ് അമിനോ ആസിഡ് സ്വിറ്റർ അയോണിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ CH2 എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു CH മുകളിലും ഒരു Rന് പകരം H വന്നിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്, അഥവാ 2 H വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൈസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ഫോമിലും അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലും ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ sweeter ion.
സോ ഗ്ലൈസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. pH 1 അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും, pH 7 അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും, pH 12 എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. സോ pH 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും H+ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായത് കാരണം ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വിൽ ബി പ്രോട്ടോണേറ്റഡ്. അറ്റ് pH 7 COO മൈനസ് ആയിരിക്കും, എച്ച് അവിടുന്ന് ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റിൽ പ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. pH 12 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? pH 12 ആയിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഡീപ്രോട്ടോണേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, അഥവാ NH2 CH2 COO മൈനസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So amino acids are classified differently by taking different aspect of amino acid. Here is one example by taking the chemical structure of amino acids. We can classify them as aliphatic. A side chain will be there, straight chain will be there. Coming under is glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine. So glycine is the only one and only amino acid which is not having the asymmetric carbon atom. So here you can see that on the right side is carboxylic acid, on the left side is amino group, and both top and bottom occupied by hydrogen. So alanine, here you can see a CH3 group. For valine it is CH3 CH3. For leucine it is CH2 CH3 CH3. For isoleucine it's CH3 CH2 CH3. സോ എന്താണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസുകൾ മാത്രം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. So the next one is proline, the only amino acid which is having imino group, not NH3 plus but NH2 plus. So only amino acid with imino group is proline. Here you can see carbonate attached with the carbon is COO minus, and on the left side you can see NH2 plus, and other structures CH2 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 form a cyclic structure. So this is also you may feel that this is aliphatic but aromatic, but this comes under aliphatic amino acid. Next is aromatic amino acids. Phenyl Alanine, Tyrosine, Tryptophan comes under this. So here is the structural representation of phenyl alanine. An aromatic ring will be there, COO minus NH3 plus. On the below side you can see H, and on the upper side you can see CH2, and attached with is the ring, aromatic ring will be present. For tyrosine the difference is that CH is actually replaced by OH. The only difference between tyrosine and phenyl alanine. For tryptophan you can see two ring structure. So these are the basic difference in their structure of aromatic amino acids. Next is amino acids with alcoholic group. Serine and threonine comes under this. So for serine, in addition to the normal CO minus NH3 and H, you can see CH2OH. For threonine, it is represented as T, CH3OH. So COH CH3.
So this is the representation of threonine. Some amino acids with sulfur, cysteine and methionine, are sulfur containing amino acids. So for them the structure will be COO minus NH3 plus. On the bottom you can see H plus, the upper side you can see CH2SH. Okay, for methionine it's CH2CH2SCH3. So some amino acids can exist in their amide form too. Here is an example for amino acids with their amide group. Aspartic acid and glutamic acid, aspartate, glutamate, asparagine and glutamine. സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അസ്പാർട്ടേറ്റിൻ്റെയും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിൻ്റെയും അസ്പരാജിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂട്ടാമിൻ്റെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലെറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്പാർട്ടേറ്റിൻ്റെ ലെറ്റർ ഡി എന്നാണ്, ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റിൻ്റെ ഇ ആണ്, അസ്പരാജിൻ്റെ എൻ ആണ്, ഗ്ലൂട്ടാമിൻ്റെ ക്യൂ ആണ്. സോ അമിനോ ആസിഡ്സ് വിത്ത് ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ്സ്. Lysine, arginine, histidine comes under this. For lysine, the R group is CH2CH2CH2CH2 NH3 plus. For arginine, CH2CH2CH2 NH CNH2 NH2. Histidine, CH2, then a ring will be there. Lysine, arginine and histidine comes under positively charged amino acids. So carboxylic acid containing amino acids like glutamic acid, aspartic acid are negatively charged amino acids. So histidine is peculiar because it can act as acid or base. So this amino acid is actually you can expect this amino acids in the enzymatic active site of enzymes. So there they will function as acid or base. So at the same time they can donate their H plus ions or can accept H plus ions. So this property makes them an excellent candidate at the active site of enzymes. So here is the letter abbreviation for different amino acids. For alanine it's A, for arginine it's R, asparagine N, aspartic acid D. So you have to note down this one letter abbreviation and 3 letter abbreviation for each amino acids. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ലൈക്ക് നെറ്റ് പോലെയുള്ളതിലൊക്കെ ഈ 1 ലെറ്റർ അബ്രീവിയേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് 1 ലെറ്റർ abbreviation. So here is some essential amino acids. They are isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenyl alanine, threonine, tryptophan, valine, arginine and histidine. Among them, phenyl alanine and tryptophan are aromatic and all others are aliphatic.